Yeshase edemo afri omanyi mrahye bedwafie. Eneda yi ena soafo a ohesika sem ene ne ntoto ye ho nsem so. Sedi omanyi amamwo mra ni nchiama constitution no atintim no. Sese afe no kɔ na wie ya. Afe foforo becha ase no. Wose obo eho budget. Chese obu ho nkonta. Eniema a wodi bedi dwuma sika dodo apese wodi di dwuma de wapese wo ye ewa fe edi animu no. Na waka ni nyina abom na de akoto mrahye bedwafo anim na wo mo age atum ansana afe no ahyase aye adwuma na afi we se de na wo se nka aba so dadaada nanso de fitu bete bayira homa mu a ama bayira moye kusisi kokoo so ma kokoo so akate no enu bi na tisi so a enti ameda na wo se ba so no entimi ama so ene dai ajebo ejana nya ba bedru ononyamfo ke no Ofori Atta komrase bedafie ya ode o man yakọ homabo ho hyehyeye no akwakotudwa na ne nsenkaye mu no de o kan se odamrase bedwafo ase papa se beye se na kakra ni asusu mpidie o man yesika sem ne ntotoye atete apansam awie sam akoni adu ye pe ho aye hunu ya asene mu nanso mrase bedwafo no atai asoe no achi ye nhyehyeye a woso wo ye nyina no wo atumi ayesa nhyehyeye no a empanimfo aboa ama ye disikasem enho entotoye no eba betudwa ntodi kan bo mo amba so na odi tudwa se Ghana fo mu ye mohu ewom se esikasem ne ntotoye no eni anantu papa bia ejina so de nanso ye warehemu se IMF ya ye de tamakọ akọbo mo de ano ene nhyehyeye aban de agu fam se de be ye sika no be sa so ejina bi mu nti no yenya rehemu se enema ebetimi agina yie na ne nsankai mu no ene odi tudwa se won adi nhyehyeye bi bai na ye frɛ no electronic transaction levy etwa ne tia frɛ se e-levy na won ede ba afoforo no de oyeye ne se obi a se odi sika efa ejebebe kasa mobile phone hyehyeye a omaye so ye frɛ se mobile money ana se bank kura na se wo send sika ede akwakomo obi a de frɛ se electronic transfer no a aban betew ti aye ti oni wo hom titemu baako ene atire ponum 1.5%. Or 6 hyehyeye no omoye no omo transi di ehunu se amwa enti won ate so ade abo ha munchichemu baako ne chese atire ponum na wo ho no won ayi de afiri say e-levy no won ade kọ 1%. Or say hyehyeye no beboa ama aban atimi atunanamo eyie na wo pesika foforo de afiri baabi na ne mpuntu dwuma awodo ya oye se odi e-levy beye akwan ene ade no ebetimi atu empon ewo man emu emfimpimienu eni edunsumu edikosi emfimpimienu eni aduonu baako emu no owe e-levy ya won eye ho hyehyeye eni sede obu ye senka obenya sika no a enye saa ene call no na chese nipa dodo no ano e-levy nkuntabuo ya aban bu ye no ankwa nkosi yi saa nso ene ba bi odisi ye se sika no ebia ye tew efri 100 Ghana cedi ede ekro 300 Ghana cedi ekro ne ebetimi atewo no wose wo mo ayi saa hyehyeye no nso ede afro ne chire sei no so akọ send 50 Ghana cedis kra no a e-levy no ebe ye adwuma yentie owura Kenneth Nanaya kuntunkurunku Ofori Atta. The budget is therefore anchored on a 7-point agenda aimed at restoring macroeconomic stability and accelerating our economic transformation as articulated in the post-COVID-19 Program for Economic Growth, PCPEG. These comprise an agenda to 1. Aggressively mobilize domestic revenue, 2. Streamline and rationalize expenditures, 3. Boost local productive capacity, 4. Promote and diversify exports, 5. Protect the poor and vulnerable, 6. Expand digital and climate-responsive fiscal infrastructure, and 7. Implement structural and public sector reform. To achieve these, there are 3 critical imperatives: successfully negotiating a strong IMF program, coordinating an equitable debt operations program, and attracting significant green investment. This will enable us to generate substantial revenue, create needed fiscal space for the provision of essential public services, and facilitate the implementation of the PCPEG program to revitalize and transform the economy. Mr. Speaker, we will undertake the following actions, initiatives, and interventions under the 7-point agenda. 2. Aggressively mobilize domestic revenue will, among others, 1. Increase VAT rate by 2.5% to directly support our roads and digitalization agenda. Fast-track the implementation of the Unified Property Rate Platform Program in 2023 and review the e-Levy Act, and more specifically,
reduce the headline rate from 1.5% to 1% of the transaction value, as well as the removal of the daily. Abusianfo we eye ononyamfo Ken Ofori Atta ono ene yesoafo we sikasem ene ne ntotoye eho ensem so ebiam no wasanso de atudwa se International Monetary Fund IMF ya sabre yakobu nkotodwe ewo mo animu a yesre se wo mo aye ma yesikasem no ensan nyina biem no wo se wo mo ate ase se wo mo ebeboaye na kwan mo fa so wo mo eboaye no eye nhyehyeye a aban no ye se COVID no ama ye bunkotodwe ewo ye ne anim ena Russia so ni Ukraine tokwa no abeka ho bi ama ye sikasem ne ntotoye no asei enti na ban aye ne hyehye prono dada ya eye COVID-19 program for economic growth was sa nhyehyeye no eno a na IMF no age atum se wo mu besom na wo mu ataye achi na aboa ama ya sori afri ohia dontodie ya akwakotomu sesei no ama ye sikasem no asan agina biem ama oman no asan ayiye. Ghana's engagement with the fund for a fund-supported program. Mr. Speaker, since government announced its engagement with the International Monetary Fund for a supported program on 1st July 2022, made substantial progress. The fund assured government of its strong commitment and support in these difficult times. Speaker, government and the IMF agreed on program objectives, a preliminary fiscal adjustment path, debt strategy, financing required for the program to be in line with the government's post-COVID-19 program for economic growth. The PCPEC is government's blueprint to restore macroeconomic stability, promote debt sustainability, sustain economic recovery, and support structural reforms. Mr. Speaker, guided by the medium-term policy objectives, the following macroeconomic targets are set for the medium-term 2023 to 2026. Overall real GDP growth at an average rate of 4.3%, non-oil average growth of 4%, inflation back to within the target band of 8 plus or minus 2%, and a primary balance on commitment basis to average 0.8% of GDP in 2023 to 2026, and gross international reserves to cover at least 4 months of Abusianfo we ayononyamfo Ken Ofori Atta so afọ we sikasem ne ntotoye ho nsem so ne na oteye no na ebiem no ose efri emfimpimienu ene aduonu miensa a yebesimu no womo a wose ye fa won ewo aban adwuma mu na aban ntimimfo obia ewo aban adwuma mu biem public sector employment wose ye freezy said ye brebi atwa mu aban no eba aban mu na eso eda so na okofa enhyehyeye foforo ba yese nkrofo bi titifie enti yempa adwuma ma won serebe ya won betimi aye na se yi eso ye da aban adwuma nhyehyeye no so efiri ho a omo atumi afa omo ewo adwuma mu no saa eso no eda so no aban we asan akofa biem ede aba de enti a wose wo mu etu saa anamo no ene se wesese ye wo hiahia bremu enti aban sika no wose owe kwan obe fa so a wode be ye adwuma enti so ye na adwen so ofa nipa bebre agu aban adwuma mu a ede wo ha obeba enti they say efimfimpiemienu ene aduonu miensa general busumi no emu no enipa a wose ye fa won ewo aban adwuma mu no won ede son atoso uyi no nso firi ho a won ewo assembly ministries asoye ene aban nyumakuo ahodo mu nyina anso wose fem go ya ye ma wo mo dabia krata ma wo de kwaje ne kwa no eno womo ate so womo tichemu aduonu 50% enti da bia anenka yemfa nse busumi bia ye ma 100 coupons wa seze ebe ma 50 coupons sanso no se ahyen a womo kra edi free amanone eba no eno nso won ede son to so ama ahyen a yehye no oman mu ase nko a ena womo betimi ato ede akọ aban anwuma mu eno nso yentie sedusi echire mu fae. As a first step toward expenditure rationalization, government has approved the following directives which takes effect from January 2023. All MDAs, MMDAs, and SOEs are directed to reduce fuel allocations to political appointees and heads of MDAs, MMDAs, and SOEs by 50%. This directive applies to all methods of fuel allocation, coupons, electronic cards, just to same fuel depots. Accordingly, 50% of the previous year's budget allocation for fuel shall be earmarked for official businesses pertaining to these institutions. A ban, Mr. Speaker, on the use of V8s or V6s
or its equivalent except for cross-country travel. All government vehicles will be registered with GV green number plates from January 2023. New tax waivers, foreign companies, and review of tax exemptions for free zone mining, oil and gas companies. A hiring freeze for civil and public servants. No new government agency shall be established in 2023. There shall be no hampers for 2022. There shall be no printing of diaries, notepads, calendars, and other promotional merchandise by MDAs, MFDAs, and SOEs for 2024. All non-critical projects must be suspended for 2023 financial. Abusianfo we ora Ken Ofori Atta na saa nneɛma minim sɛ wɔn nhyɛase ntoto de a ɛne ɔse so ɔyɛ ban adwuma yɛ ni a afi bia akɔ na wie ya na hampa bi wɔ hɔ a yɛde ma mo ɛne ɔbɛhwɛ na bi a ɛmo ne asesa ne de ama wo emu enkokɔ eni mu nkosua emu mpɔnkye eni mu nwan ɔse saa hampa yɛde kyekyɛ aban adwuma yɛfo ni nyinaa no ɛno nso wɔn de so ato so afi ɛma so saa nso ɛna wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ a obi a ɔwɔ aban enuma mu sɛ bi ɔsɛ yɛayɛ calendar ne ayɛ ne de mu mfoni abobɔ so ne bi a Ghana Water ECG ne de keka ho ministries ahodoɔ yɛtwa sikapuduo de akɔyɛ calendar ɔsɛ afi ɛno nso senepa ɛma so we no nso firi hɔ a te sɛ diaries ahodoɔ yɛ a wɔn yɛ mampanyina tena yɛyɛ bi ministries agencies no wɔn nyinaa nso ɛyɛ bi wɔsi ne nyinaa nso aban ɛde so ato so yɛ a wɔn ɛmfa sika ɛnkonko sika no kuro bi ni hɔ ɛne yɛde akɔyɛ saa nneɛma ne nti owura Ken Ofori Atta ne nsɛm ɔnnɛ wɔde ɛkoto dwa ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie ɛho ebi ɛno no.